Nous voulons dire bonjour ou bien bonsoir à tout le monde qui appelle regarder vidéo ça, n'importe quel pays, ou regarder vidéo. Nous tous, si c'était pour la première fois, ou pas monter sur channel ça, nous demandons l'homme monter, qui est un petit commentaire, ben nous un petit thumbs up, et puis pour capable encourager nous avec ça la faire. Malgré nous connaît, depuis le monde qui toujours monté sur vidéo, ça a fait, yo pas ni thumbs up, yo simplement regarder vidéo pour quelques minutes, après ça yo aller, yo pas bon quelques thumbs up, yo pas abonné avec channel là, sur monter. L'on abonné à channel pas parce qu'il remet et on n'a pas remet ça qu'a fait dans channel là, mais on voulait supporter et moi-même aussi m'a supporté de même tout. Mesdames et messieurs, semaine ça qu'a fait actualité là. C'est ancien président Jimmy Carter, nous connaît son président, nous rappelez-nous, il dit nous en 86 ou 87, et c'est lui-même qui était signé en amnistie pour tout haïtien résidence dans le pays et aux États-Unis, comme un démocrate ou ancien président démocrate qui était élu pour un seul mandat dans le pays aux États-Unis. Et nous connaissons un moment ça qu'on est actuellement aux États-Unis, son pays en deuil, et un ancien président qui mourit, nous connaissons le pays en deuil. Mais et nous allons présenter cette vidéo ça, nous avons pile belle histoire, nous allons porter dans la vidéo. Premièrement, nous allons porter ça les côté ça passé ancien président américain qui c'est Barack Hussein Obama avec première petite fille, ça passé dans l'aéroport, nous allons regarder pour nous. Les nous parler de ça de discrimination ou bien les regarder ou capable dire mon noir côté passé nous pas regarder pour nous sacrifier petit ancien président Barack Hussein Obama. Les situations en tristes ou demander et ou même c'était ou même qui vient taper. C'est même gens nous t'es capable dire lorsque Christ mais on te prend Jésus-Christ, Jésus il t'a tué le crucifié c'est la croix, il pensé il t'a humilié, il fait tout ça au fait, c'est presque même bagaille là. Les Christ vont côté le dit, mesdames vous paraît dit maintenant crier pour Jésus-Christ dit avec mesdames pas crier pour moi. Au lieu nous crier pour moi, crier peut-être pas nous. Si moi même qui bois avec là, yo fait ça et nous-mêmes. Mais c'est même histoire pour ancien président Barack Hussein Obama qui fait 2 mandats dans notre pays aux États-Unis. Pour un petit lit, pour dire on côté le paraît ou pas reconnaître petit lit pour un qui gens et yo humilié petite fille président nous trouvons ça triste les Saoudis et moi-même c'était moi-même comment le tapier pour moi comme nous voulons dire jeudi problème là c'est président ancien président américain qui mourit Jimmy Carter nous connaît et haïtien est très reconnaissant envers lui en 86 je nous ai dit même que tout haïtien légalement résident dans le pays tout haïtien résident dans le pays légalement après ça nous pensons Clinton encore pour le faire un autre coup encore que le président Clinton lui-même fait 2 mandats, nous pensons qu'il devient 2 haïtiens autour dans le niveau ça. Et puis mesdames et messieurs, ça nous voulait dire par là, je ne dis encore, nous voulons faire coup de pied dans le pays par nous, qui est le pays d'Haïti. Et pays d'Haïti, nous sentons que peuple haïtien, nous vont côté, et par contre côté au campé, et par contre qui ça voulait, qui côté voulait aller. Et nous fait à plusieurs reprises, nous dit ça déjà, et yo vini, pays a dans une situation qui est vraiment triste pour le pays d'Haïti, vraiment triste. Et nous pensons monde qui dans social media, dans Facebook, dans Twitter, ou bien dans ça vient nouveau de clapper, comme elle est là, qui vend image pays d'Haïti, nous-mêmes, Haïtiens, nous vendons image qui plus mal dans le pays d'Haïti. Nous vendons une image qui est plus mal. Nous ne vendons pas une image, une image qui montre Haïti de côté qui est bon là-dedans. Là, nous faisons ça, ce peut-être pas nous, n'a pas humilié devant le monde entier. Il y a un côté plus mal qui Haïti. Il y a un côté plus mal qui Haïti. L'on prend en Afrique, au Soudan, au Congo, ou pas de côté Mali. Il y a un côté plus mal qui Haïti, mais même organisé. Nous-mêmes, nous pas organisé, nous n'avons tué pour frères, nous n'avons crasé pour l'école, nous n'avons crasé pour l'hôpital, nous avons fait tout le bagage invité. Ce dossier ancien chef rebelle, Guy Philippe, nous connaissons peut-être passé 9 ans en prison dans le pays blanc américain. Nous n'avons aucun problème si les citoyens retournent dans le pays, ils doivent venir et 2 pays, ils sont capables de 2 pays. Mais nous sentons l'hypocrisie à travers ancien chef rebelle Guy Philippe là. Qui hypocrisie lié?
Guy Philippe connaît bien lorsqu'on passe 9 ans en prison, sa prison fédérale aux États-Unis, malgré ou tu es capable de dire c'est pas avec Haïti qu'il y a problème là, c'est avec le pays blanc américain qu'il y a problème là. Premièrement, Guy Philippe de connaître ça tout. Si le peuple haïtien était vraiment Raymond, l'autre élu comme sénateur pour le département NIP ou bien comment Grandance, comment il est là, il y a pour dans le pays d'Haïti, là où pour monter pour en silence, pas aucun problème, qu'on y a retourné, ils ont montré qu'il y avait. Nous pas de problème avec ça. Mais songez bien, même peuple haïtien ça, qui montre là avant il y a 2 mais c'est même qui les contre ou encore. Et Guy Philippe connaît bien, lorsqu'on fait tout le temps ça dans la prison, ou retourner dans le pays d'Haïti, ou connaît, ou pas qu'à élu dans aucun poste électif, quelle que soit la position dans le pays. Si le pays a fait bagage qui sérieux, nous faisons bagage qui sérieux, nous tous connaissons ça. Bon, anyway, ça n'a pas intéressé. C'est nous-mêmes qui dans le pays, nous-mêmes qui connaissons qui ça nous voulait, qui nous voulait pour diriger nous. Mais c'est pas qui nous voulait pour diriger. Les gangs prennent la rue, ils chargent à mon derrière, les présidents prennent la rue, ils chargent à mon derrière, après ils sont de côté au campé qui ça voulait. Ok, nous quittons ça. Nous pour aller qu'on y a dans le pays blanc américain. Nous connaissons Haïtiens, nous captons ça tout, Haïtiens, ils parlent en pile sottise, en pile tété. D'ailleurs, dans le moment qu'on a parlé à monsieur Donald Trump, lui son président élu, lui pourquoi président Biden is still the president of the United States until 20 janvier 2025 qui pourra venir dans quelques mois, bien pas quelques mois, dans quelques jours, excusez-moi, dans quelques jours encore. Il est toujours président jusqu'à 20 janvier. Président Elia, qui est ce président, M. Trump, lui vient à tout bagaille. Premièrement, premier jour, match de portation. Deuxièmement, Panama. Troisièmement, Canada. Troisièmement, Greenland, qui c'est un côté qui est des Greenland, qui est un côté comment des côté ça, qui tout près avec New York. Et écoutez bien, une bataille qu'a fait dans le monde entier. Israël a bataille avec bataille de tous côtés. Comment Russia avec Ukraine, la Russie avec Ukraine parce qu'il y a 3 ans depuis la bataille. Ça dit que le président qui peut venir, hein, il a pile dans main pour le gérer, un pile dossier dans main pour le gérer. Haïtien, il parlait, il y a des gens qui ont dit aux bonnes nouvelles pour Haïtiens avec ça président Trump venir. Mais ça y a que ça qui a venir actuellement. Il peut quoi président? Tout ça qu'a fait dans le pays qui a fonctionné normal, on pays aux États-Unis, tout ça qu'a fait besoin de voter devant la chambre. Tout ça dit c'est proposer de bagaille capable de le faire. Mais pas qu'à le faire lui-même personnellement. Tout qui va voter par la chambre. Il peut quoi président, il son président élu. Il peut quoi président Biden toujours président pays. Mais ça il a parlé. Et c'est pour nous connaître ça, nous pas n'importe bagaille, pays qui a bien fonctionné, nous avons salvé pour le pays d'Haïti, nous pas salvé pour le pays d'Haïti, mais pas pour le pays aux États-Unis. Mais, parce que nous pensons Haïtiens, ils disent pas ça offrir, pas n'importe quoi offrir. Alors comme nous retournons encore sur la mort ancien président Jimmy Carter, nous connaissons très connu, puis nous connaissons Haïti, nous même parlé nous de Labadie, c'est lui-même qui est entré Labadie, qui fait Labadie Jean-Louis, qui est dans au Cap, et nous connaissons, puis le monde toujours connaît ça, et évident, pour entrer Labadie, c'est payer pour payer en Américain pour entrer là-dans les. Thank you so much, everybody, who coming to my channel for the first time. I would like to ask you, the first thing you should do, like, subscribe, leave me a comment. If you first discover my channel, guys, when you support me, I will support you back also. Today we bring this video to you here in US or United States. Everybody know the former president Jimmy Carter, he's died. He passed out at age 100 years old. It's a lot, huh? He lived long. 100 years. He living long. And he living long years because maybe he was doing a good thing. That's why he got a long life. A long life. So today we're going to bring this to you guys, to your attention. I want everybody to pay attention to the video. And then I know at the beginning I started with the Creole, but understand that, guys. I want to bring this to you.
to what happened to the former president Barack Hussein Obama with his daughter at the airport. Guy, we always talking about discrimination. Guy, I want you guys go and watch it and let me know what you think. Why at this day, 21st century, come on guys, why? Because she can't buy a first class business ticket? Because why? Because of her what? Come on guys, come on, this is not fair. Once again guy, don't forget to share and like and subscribe to my channel. Guy, listen, I do that. You support me, I will go back and support you. I am not a selfish person. If you support me, I'm not going to support you back. I am. I'm probably busy time, but whatever time, I go back and watch your video. Guy, we're going to let President Joe Biden speak. Maybe he tried to share his compassion or sympathy to the former president, friendship, very friendship. He's a Democrat, and also he's a Democrat. And then so let's listen to a guy, and then I'm going to take you back to the former president daughter. It's a long story, guy. You guys gonna see it. Let's go and see. All right, Dick, we sure appreciate it. Thank you. So dedicated to philanthropy and faith. Now, Carter faced several health challenges in his later years, but pressed on with a joyful spirit. Christian Benavides has the story. James Earl Carter Jr., the 39th President of the United States, was surrounded by his family when he died peacefully at home in Plains, Georgia on Sunday. Former President Carter celebrated his 100th birthday in October, along with a backyard military flyover honoring his service in the Navy. Outside the Carter Center in Atlanta, mourners are leaving flowers, candles, and signs like this one, saying, "We love you, President Carter." At the U.S. Capitol and the White House, the flags have been lowered to half-staff. The Empire State Building was bathed in red, white, and blue lights to honor the former president. A moment of silence was held for Carter before the Washington Commanders' Atlanta Falcons game outside the nation's capital. President Biden is among countless world leaders and dignitaries to express their condolences. Lost a remarkable leader. He was a statesman and a humanitarian. And Jill and I lost a dear friend. I've been hanging out with Jimmy Carter for over 50 years at the memory. Jimmy Carter lived a life measured not by words, but by his deeds. In 2023, Carter said goodbye to his beloved wife of 77 years. Rosemary, the former peanut farmer turned governor of Georgia, was elected president in 1976 in a race against President Gerald R. Ford. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. Next month marks 48 years since Carter was sworn into office. His single term in the White House saw the highs of negotiating the Camp David Accords, bringing peace between Egypt and Israel, and the lows of the Iranian hostage crisis. In the years after leaving office amid defeat to Ronald Reagan in 1980, Carter's human rights and social welfare campaigns helped earn him the Nobel Peace Prize. For decades, Carter built houses with Habitat for Humanity. Good morning, everybody. And drew national crowds to his Sunday school classes. Late in life, he battled a series of medical challenges, including cancer, a broken hip, and surgery to relieve pressure from bleeding on his brain. The longest-living former president spoke to churchgoers about his own mortality. I didn't ask God to let me live, but I just asked God to give me a proper attitude toward death. And I found that I was absolutely and completely at ease with death. To the end, Jimmy Carter led a life of public service that impacted and inspired millions. Lost a remarkable leader. He was a statesman and a humanitarian. And Jill and I lost a dear friend. I've been hanging out with Jimmy Carter for over 50 years, it dawned on me. Jimmy Carter lived a life measured not by words, but by his deeds. In 2023, Carter said goodbye to his beloved wife of 77 years. Rosemary, the former peanut farmer turned governor of Georgia, was elected president in 1976 in a race against President Gerald R. Ford. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. Next month marks 48 years since Carter was sworn into office. His single term in the White House saw the highs of negotiating the Camp David Accords. Yeah, so therefore, so everybody understand that this month is like the president,
the former President Jimmy Carter, because you guys, everybody know that when somebody die, everybody's had a good word to say about you. They say how nice you was, how this you was. Sometimes when you was alive, they don't even know how they don't even care about you. But when you die, that's the time they say you good, you was good, you was this, you was this, you was this. It's the same thing everywhere in the world, guys. So therefore, guys, we're gonna tune yourself now to the story of Barack Hussein Obama, the former president for 8 years here in the United States, the former senator for Illinois, Chicago. And guy, you guys gonna shock for what happened to the former president's daughter. Guy, this is a sad situation. I mean, I want everybody to watch it and pay attention to it, guy. Say, if that was me, what could happen? If that was you, what could happen? The daughter with the name of the former president for 8 years, and then should be well everywhere in the world, whatever those persons go. And man, here in the United States, guy, let's go and pay attention, see what's going on, guy. This is, to me, I feel like it's a sad story, guy. But let's go and listen to it, guy. And man, this is impossible. We are in 21st century. Come on, guys. I mean, they don't know if she's the daughter. Is she the daughter of the former president? Is that true? Is that true, guys? I mean, this is crazy thing. I mean, I feel like I said, wow, if that was me, what could happen? If that was you, maybe we don't have the name, like that name, what could happen? Remember that when they tried to sacrifice Jesus, it looked like pretty much the same thing. At the end, Jesus said, don't cry for me, cry for yourself. If they're doing this to me, Jesus, what about you? It would be worse for you. But when you see that happen, don't worry. The Lord will be in your side. Guy, thank you so much, guy. We're going to let you listen to it. What happened, guy? Pay attention to it, guy. Pay attention. Leave me a comment. Let me know what you thought. Thank you, guys. Thank you, guys. Let's listen to it. Backpack and glanced at the time on her phone. It was just past 6:30 a.m., and she was on her way to catch a flight to New York City. She had been invited to present her research at a prestigious youth conference, a chance to share her voice and ideas with other bright young minds. She felt a mix of excitement and nerves, her thoughts a swirl of rehearsed lines and potential questions from the audience. Her father had given her a pep talk the night before, his words still echoing in her mind. Remember, you're there because of your work, your dedication. Nobody can take that from you. She appreciated his support, but it was hard not to feel the weight of her last name wherever she went. As she stepped into the bustling terminal at Reagan National Airport, the noise and chaos of early morning travelers hit her like a wave. Announcements echoed overhead, interspersed with the hum of voices and the click of suitcases rolling across tiled floors. The aroma of freshly brewed coffee wafted from nearby kiosks, mingling with the faint scent of jet fuel that lingered in the air. Sasha navigated the crowded space, her slender frame allowing her to slip through clusters of travelers. She approached the check-in counter, clutching her e-ticket and ID. The woman behind the desk barely looked up as Sasha placed her documents on the counter. "Good morning," Sasha said, her tone polite but brisk. The woman, wearing a name tag that read M. Reynolds, finally glanced up, her eyes narrowing slightly as they scanned Sasha's face and then her documents. "Flying to New York?" Reynolds asked, her tone neutral but clipped. "Yes," Sasha replied. "Business class." Reynolds raised an eyebrow and held the ticket up as if inspecting it for counterfeit markers. Her pause stretched a beat too long, the air between them growing taut. "Are you sure this is your ticket?"
Reynolds asked, her voice tinged with incredulity. Sasha blinked, caught off guard by the question. Yes, of course. Is there a problem? Reynolds' lips pressed into a thin line as she scanned the ticket again, then flipped through her computer screen. We don't usually see passengers like... She stopped mid-sentence, her face tightening, as if realizing she had said... So, guys, this situation, mesdames et messieurs, nous voulons nous comprendre, et malgré nous t'a souhaité n'importe qui pays ou capable de traduire dans la langue ou capable d'entendre là. Et situation, nous capable de comprendre, c'est vraiment triste. Comment faire pour un président aux États-Unis et un président qui est élu pour 8 ans au pouvoir, qui était un sénateur durant 2 ans, je pensais, qui était un well-known, qui a travaillé dans un paquet de bureaux, gros bureaux, qui a travaillé lui-même comme madame ni papa et madame. Je ne dis pas pour petit de la voyager, pour aller dans business conférence ou un business réunion, il paraît avec parce qu'il m'a dit first class business dans avion, moun yo gade, yo dit yo pas ko jamais un genre de monde comme ça, il pas venir répéter, vient demander un first class ticket. And she's young, I think she's 21. So therefore, guys, I want you guys to make sure pay attention to the video. That means because she asked for the first class business ticket, and then they feel like I don't know what to say, I don't know what is it. They feel like she can't buy that ticket. Who is she to buy that ticket? Do they know she's a maybe they probably don't recognize her. They could be. Maybe they probably never look at her face. They know who that is. But when she handled them the ID, they should see the ID, what the ID saying. Come on now. Come on now. Why would they humiliate her like this? Why? Pour que ça humilier comme ça? Est-ce qu'on va connaître ce petit président est-ce que c'est vous voulez humilier lui-même? Ou vous voulez le président de placer pour venir là? Guys, let's listen to it, guys. It is a sad story, guys. Let's listen to it. Too much. Never mind. Just making sure everything's in order. Sasha felt a flicker of irritation, but brushed it off. She wasn't about to let a rude employee ruin her morning. However, when Reynolds called over another agent, whispering something while pointing in Sasha's direction, that flicker ignited into a small flame of anger. The second agent, a man with a stern expression, approached and scrutinized Sasha's ID with exaggerated care. "This ticket is for business class," he said, his tone laden with suspicion. "I know," Sasha replied, her voice steady but firm. "It's my ticket." "Who's coming in the driveway?" Then nodded reluctantly. "Fine, go ahead," he muttered, waving her through with a dismissive gesture. Sasha grabbed her ticket and ID, her jaw clenched as she moved toward the security checkpoint. She could feel eyes on her, passengers glancing at her curiously, but saying nothing. Her father's advice echoed in her mind. Don't let anyone make you feel less than you are. She took a deep breath, steadying herself for the next step. The line at security was long but orderly. TSA agents barked instructions and travelers shuffled forward in small bursts. Sasha placed her backpack on the conveyor belt and stepped through the metal detector without incident. As she reached for her bag on the other side, a TSA agent blocked her path. "Excuse me, ma'am," he said. "We need to perform a secondary screening." Sasha frowned, glancing at the conveyor belt where her bag sat untouched. "Why? Is there a problem?" "It's just a random check," the agent said, though his tone suggested otherwise. He gestured toward a separate area cordoned off by retractable barriers. "This way, please." Sasha complied, though her frustration was mounting.
The random check involved an invasive pat-down, a thorough rummaging through her bag, and repeated questions about the purpose of her trip. "Who bought your ticket?" the agent asked, holding up her boarding pass. "I did," Sasha replied, her voice clipped. "It's for a conference." So my question is here. That mean because of because of her look, or what is because she's too young? That's the reason why the TSA feel like she cannot buy the ticket, or what is it? Or they just want to humiliate her? They know who she is. They want to humiliate her. That's why they're doing this. Guys, this is sad. Once again, if that was me or if that was you, what could happen? It could be worse than that. So, guys, par exemple, nous t'avons connaît pour qui ça moun yo a questionné parce que est-ce que c'est parce que son moun allié demandé pour une première classe business ticket, il pas de payer ticket malgré yo mandé il dit oui, c'est le payer ticket jusqu'à maintenant, il y a pas de problème toujours malgré le bail ideal, il bail ticket non monté dans Haïti yo ouais c'est petit et ancien président américain lié, malgré ça toujours, yo insisté pour yo humilier. It is sad. If that was you, if that was me, si ça c'était moi-même ou bien vous-même qui pas gain non, nous t'a gain temps, nan minute longtemps ou bien nous t'a gain temps, grand pile problème. Mais malgré c'est pas nous l'arriver, et ça nous dit, là t'a crucifié Christ, t'a humilié, il met piquant sous tête yo mette vinaigre, yo fait toute bagaille, il a humilié. Les Marie Ahmad paraît devant Christ pendant sous quoi l'a souffrir. Marie Ahmad dit, "Maître, nous et moi pile, n'a crié pour vous." Jésus-Christ gardé yo. Il dit, "Mesdames, pas crier pour moi, crier pour tête nous plutôt. Si moi-même qui bois avec là, yo femme ça. Nous-mêmes, il va pitié pour nous. Mais les nous la France souffrance ça yo. Si n'a prend à cause peut-être l'homme là, prend avec courage parce qu'il qu'on récompense capitaine nous dans ciel là. Et bien c'est ça arrivé je nous dis si yo capable faire un ancien petit un président durant 8 ans au pouvoir aux États-Unis, première puissance dans le monde là. Si vous capable de faire ça, et moi-même, et vous-même, qui pas petit, Kosedio, qui pas petit, un ancien président, qui pas petit, un monde qui gagne non, qui t'a connu, ça t'a arrivé nous, dans un pays comme ça. Nous t'es fini déjà. Mais merci bon Dieu, c'est pas moi-même, c'est pas vous-même. Mais la vérité, c'est ça Christ t'a dit, c'est message ça, je ne veux dire jusqu'à maintenant, qu'à promener dans le monde là, discrimination, le noir, couleur, Noël. Eh bien, on nous continue, ça qu'à prier, continuer à prier, parce que bagaille pas facile, Jésus-Christ dit, il n'est pas facile pour moi-même avec vous. Mais les Noël, nous va prendre avec courage, mais ça arrive, petit ancien président. Mesdames et messieurs, if that happened to a US president, but for 8 years, the former president, Barack Hussein Obama, his daughter, at the airport in New York City, they don't know if she's a child of the former president for 8 years in the United States. Look at what she had to go through. Once again, if that was me, that was you, it could be worse. Let's listen to it. Agent smirked. Pretty fancy conference if you're flying business class. Sasha's face flushed with indignation, but she bit her tongue. She knew better than to escalate the situation. When the agent finally finished, he handed back her belongings with a perfunctory, "You're good to go." Sasha returned to the main terminal, her composure shaken but intact. She checked her watch and realized she had less than an hour before her flight. Picking up her pace, she headed toward her gate, determined not to let the morning's events distract her. But as she neared the gate, she saw a cluster of airline staff whispering and pointing in her direction. One of them, a middle-aged woman with a no-nonsense demeanor, approached her. "Miss, I need to see your ticket and ID again," the woman said, her tone devoid of courtesy. Sasha handed over her documents, her patience wearing thin. The woman inspected them, then said, "We've been informed there may be an issue with your ticket. Please come with me." "What kind of issue?" Sasha demanded, her voice rising. "Just a routine verification.
the woman replied, already walking toward a side corridor. This way. Sasha hesitated, her instincts telling her something was off, but she followed, her heart pounding. As she entered the corridor, she realized it led away from the gate area. The woman stopped abruptly and turned to face her. "I'm sorry, but we can't allow you to board this flight," she said, her tone cold and final. "You'll need to leave the airport." Sasha stared at her, stunned. "What? Why?" The woman shrugged. "We have our reasons." Fury surged through Sasha. "This is unacceptable. I've done nothing wrong." The woman crossed her arms. "If you don't leave willingly, we'll have security escort you out." Sasha clenched her fists, her mind racing. She could feel the humiliation rising, her eyes stinging with unshed tears. But she refused to give them the satisfaction of seeing her break. Pulling out her phone, she called the one person she knew would make things right. "Dad," she said, her voice trembling, "I need you." The call ended with a calm, steady reply from the other end. "I'm on my way." But for Sasha Obama, those words weren't enough to quell the storm brewing inside her. Standing in the shadow of the bustling Reagan National Airport, her mind reeled with the events of the past half hour. The humiliation of being treated as though she didn't belong had seeped into her. And now, with her flight set to leave in less than 45 minutes, she was stranded. The corridor where she'd been pulled aside was... Let's stop right there. C'était moi-même, ou bien c'était vous-même, et qui était petit, on formait président, et puis nous t'apparaît dans l'aéroport là, il a fait nous ça, oh, moi, c'est petit tel moyen, oui, c'est petit tel moyen, c'est petit tel moyen, ça dit que pour montrer où, comment, si moun, li bien éduqué, li pas identifié comme, li pas dit, moi c'est petit, président Barack Hussein Obama, moi c'est 10, un invité, li était calme, un invité, l'a gardé, malgré le présenté, a dit, li ouais non, c'est petit président, ancien président américain, yo style à humilier, li pas présenté li, là ouais ça li relé papa, avant de placer, papa te getan dit, songe quand on boit li, son poil fait, li pas gagné pour avec tête, c'est avec ou même li pour ouais, ou pas le présenter image ou le pour aller présenter selon vous même. C'est ça papa te dit. Et puis c'était moi-même avant, t'as qu'à dit, oh non, moi-même c'est petit président mieux, moi c'est petit sénateur mieux, moi c'est petit député mieux, nous pas qu'à faire ça, nous pas qu'à humilier, m'a brûlé, nous t'as fait pile discussion. Il était calme. Et ça arrive au monde qui est éduqué. En Haïti, nous sommes tellement bêtes, c'était nous, t'as fait tout tête. Nous étions là, malgré ouais non, nous toujours chercher le compte. Brothers and sisters, if that was you, or if that was me, as the son of the former president, as the daughter of the former president, the first thing we would do, we would come out yelling, make a lot of noise, let you guys know who you are, who I am. She stay calm. She's not upset. She just makes sure she do what she got to do until she can't. Enough is enough. That's the time she called her daddy. Guy, if you first discover my channel, go ahead and give me a thumbs up, like and share. Support the same way I will support you back. Don't forget, share, like and subscribe to my channel if for the first time you come into my channel. Mesdames et messieurs, si c'est pour la première fois que vous montez sur channel là, nous pas venir là pour nous faire jolet, pour nous venir tout, c'est ça qui passe ça. Nous bon vérité, pour te vérité à barou, s'ouvre le tendil. Pensez dans ça qui vit, petit ancien président américain, son exemplaire pour tout le monde qui vit dans le monde là, pour tout le monde. Nous répétons ça encore, nous disons Jésus-Christ, Jésus t'a dit même bagaille là. Il était sous croix, il t'a souffert, il t'a humilié. Les mesdames ont avancé, bon côté, ils ont dit Jésus, n'a crié pour Jésus-Christ garder yo, il est vêtu garder yo. Il dit mesdames, nous pas besoin de crier pour moi. Au lieu de nous crier pour moi, crier pour propre tête
pas nous. Si moi-même qui crise là, qui se bois vête là, garde ça au femme, et nous-mêmes qui se bois chaise là, il va pitié pour nous. Mais on seul bagaille. Les n'a prend humiliation ça yo, n'a prend problème ça yo, pour petit l'homme là, toujours prend yo avec courage, parce que il y a une récompense qui serait dans le ciel là pour nous. Et mais c'est ça qui veut yo dire, petit ancien président américain, qui se boit avec là, 8 ans au pouvoir, dans un pays qui est plus gros pays dans le monde là, nous passons son monde qui est très connu, et famille, pour le paraître non importe. On nous dit à New York presque la caillou, pour ça fait petite là, malgré petite là, identifier les licences li. Garde ça fait. Puis là pas fâché, il pas relé, il pas dit c'est papa c'est président et pendant 2 fois il pas dit ça. Il était en sens de professionnel. Parce que papa était dans parler avec avant de déplacer. Et bien résultat, nous pas le temps des résultats. On écoute toujours. Pas oublier abonner à la chaîne là. Ban un petit commentaire. Quittez-nous pour nous comprendre ça que fait là. Son belles leçons liées pour nous toutes parce que haïtien tant que temps relais. Moi c'est petit sénateur, moi c'est petit député, ou moi c'est petit billionnaire, moi c'est petit qui attache à l'argent dans le pays, nous pas faire ça. M'après la police, faut pile bruit. Il pas faire bruit, il rester en silence jusqu'à ce que papa vienne arriver. Nous pas le temps de qui s'arrive, les papa viennent paraître. En écoutez. It's eerily quiet compared to the chaos of the terminal. The woman who had led her there had returned to the main gate area, leaving Sasha standing alone near a door marked Authorized Personnel Only. She clutched her bag tightly, her fingers trembling as adrenaline coursed through her veins. Her instincts told her to leave this spot, to step back into the light of the terminal where at least there were witnesses. But she hesitated, unsure of what might happen if she moved. Her phone buzzed in her hand. A text from her father. I'll be there in 15 minutes. Stay where you are. Sasha exhaled shakily. The assurance helped steady her nerves, but the sting of indignation remained fresh. Why had she been singled out? She replayed the morning's events in her head. The faces of the TSA agents, the airline staff, the whispers and pointed fingers. It wasn't hard to see the pattern. She had grown up recognizing the quiet, insidious ways people let their prejudices slip into their actions. But this was different. This was blatant. It's the most wonderful deal of the year. The sound of approaching footsteps jolted her. 2 TSA agents appeared, one male and one female, both with stiff postures and stern expressions. The man held a clipboard, his grip tight as if it were a shield, while the woman carried a handheld scanner. "Ma'am, we need to conduct an additional screening," the man said, his tone clipped and devoid of empathy. "Please place your bag on the table." Sasha's jaw tightened. "I've already been screened. Twice," she replied, her voice firm but not raised. She had learned from her parents the power of composure, even in the face of blatant injustice. The woman's expression didn't waver. "This is a random check, ma'am. Compliance is mandatory." Sasha stared at... I want you guys to understand that. It's not the first time they do a random check or security check on her. They keep doing it because they don't believe she can't buy that ticket. Guy, listen, my question is, they still don't know if she's the daughter of the former president? Huh? Why they keep doing this to her? Why? Guy, est-ce que c'est parce qu'ils pas connaissent? Peut-être là c'est peut-être ancien président américain, des former président, ancien président américain, ils c'est petit lié, malgré le bagay dit, il va tout bagay, il pas ouais c'est petit lié, ou bien si je pourrais même nous faire pour faire ça faire. Huh? They don't see, even she give them the ID, they still try to do all this thing to her. Come on, guy, they still don't know who she is, they still don't see who she is. Come on, guys, pay attention to it, guy. It's decided. Then for a moment,
then reluctantly placed her bag on the table. She watched as they unzipped it and began rummaging through her belongings with little regard for their order. They pulled out her laptop, flipping it open as though searching for hidden compartments. Her toiletries bag was dumped out, the contents spilling onto the table in a messy heap. "Is this really necessary?" Sasha asked, her voice trembling slightly despite her effort to remain calm. The male agent ignored her question, holding up a book she had packed. "What's this about?" he asked, his tone almost accusatory. "It's a book for the conference I'm attending," Sasha replied, her patience thinning. He squinted at the cover as if it were written in an alien language, then tossed it aside. The woman ran the handheld scanner over her laptop, her movements slow and deliberate, as if savoring the power she held in this moment. Sasha glanced around, hoping to catch the eye of someone who might intervene, but the corridor was still deserted. Her isolation made the situation feel even more oppressive. After several minutes of invasive inspection, the agents stepped back. "We'll need to hold on to your bag for further analysis," the man said, his tone leaving no room for argument. "What? No," Sasha protested, stepping forward instinctively. "You can't just take my things. I have a flight to catch." The woman's gaze hardened. "Ma'am, if you don't cooperate, we'll have to escalate this matter." "Escalate?" Sasha repeated, her voice rising despite herself. "You've already humiliated me in front of everyone at security, and now you're trying to steal my things? This is harassment." Her words seemed to echo in the empty corridor. The agents exchanged a look, their expressions unreadable, before the man stepped forward. "You need to calm down," he said, his tone laced with condescension. "We're just doing our changes. I'll make sure this incident is brought to the attention of every major news outlet in the country." The threat, though delivered in a measured tone, sent a visible ripple of unease through the group. Patel scribbled furiously in her notepad, nodding all the while. As the representatives scurried away, Barack turned back to Sasha. He placed a reassuring hand on her shoulder, his touch grounding her. "We're not done here," he said quietly. "But first, let's get you on that flight." The airline's decision to delay the flight for Barack and Sasha caused a stir among the waiting passengers. Whispers spread like wildfire, and several people craned their necks to catch a glimpse of the former president. Sasha, feeling the weight of their stares, kept her gaze down as she followed her father to the gate. The gate agent, a young man with a nervous smile, hurriedly scanned their boarding passes and gestured them through with exaggerated politeness. "Have a great flight, Mr. Obama," he said, his voice trembling slightly. Barack offered a curt nod, his focus unwavering. As they walked down the jet bridge, Sasha couldn't help but release a breath she hadn't realized she was holding. For the first time that morning, she felt a glimmer of relief. Once they were seated, Barack turned to her, his expression softening. "Are you okay?" he asked. Sasha nodded, though her voice betrayed her lingering unease. "I'm just tired." Barack placed a hand over hers. "I know, but you did the right thing, Sasha. Standing up for yourself, calling me, that takes courage." Her eyes welled up with unshed tears, but she blinked them away. "It shouldn't have to." "No," Barack agreed. "It shouldn't." So everybody, guys, let me know what you think about the video. Let me know what you think about this story. I mean, guys, this is, to me, I feel like it's a sad story, very sad story. If they're doing this to somebody like this, what about anybody? What about you and I, or somebody, whoever doesn't have that name? And what happened to us? Mesdames et merci, nous t'a souhaité que ou ban nous un petit commentaire, ban nous un petit like, dis-moi qui ça vous pensez.
de ça qui rêvait petit ancien président américain, Barack Obama, m'ta surtout qui ton petit commentaire, nous dit qui sont pensés de ça. Si on fait petit ancien président américain, qui est le premier pays puissance dans le monde là, et nous t'avons pensé, Timon ça doit être très connu côté le passé, parce qu'il n'y a pas marché, ça n'a pas gagné secret service, beaucoup de yo, nous pas connaît, est-ce qu'il te gagne, est-ce qu'il pas gagné, nous pas connaît comment ça est. Et nous t'as souhaité ou qui ton petit commentaire sur la première fois ou découvrir le channel là et nous like and subscribe to nous et puis vous capable de dire nous qui sont pensés de ça arriver à soit ça seulement les triste et puis ça c'est son exemple lié pour tout le monde qui vit dans le monde là quel que soit côté et spécialement sous couleur les couleurs dans qui peut sortir qui gens de mourir et puis nous demander ça demander en pile présidence. Et si tu en plus là nous t'as prêté en plus discussion, t'as bien bruit, t'as bien bataille, t'as bien discipline de président mieux, t'as pas nous pas faire ça, nous pas faire ça. Alors mesdames et messieurs, please don't forget to share and like and subscribe to the channel. And I think we're gonna end it that guy. It's a long. We don't want to make it that too long, guys. It's a long video, so we don't want to go too far in it. So we want to stop there. Barack's jaw tightened as he slid his phone back into his pocket, his mind already working through the next steps. For Sasha, however, the morning's events remained a raw wound. The humiliation, the invasive scrutiny, the dismissive attitudes, each moment lingered in her thoughts like a splinter she couldn't remove. As they exited the airport, the noise of New York City provided little solace. The city's chaos mirrored her internal turmoil. Check this out. I'm going to show you how I afforded this car. And I'm here today to share a story that, unfortunately, is not unique to me. She paused, letting her words sink in before continuing. A few weeks ago, I was traveling to New York for a conference. What should have been a routine trip turned into an experience of humiliation, bias, and discrimination. I was singled out, scrutinized, and ultimately removed from the airport, not because of anything I did, but because of how I was perceived. Her voice grew stronger as she recounted the events in detail, describing the invasive searches, the dismissive attitudes, and the blatant assumptions made about her. She spoke of the pain and frustration she felt, but also of the resilience and determination that had contrast to her previous experiences. I don't know what changed, the email read, but I wanted to thank you. Your story made a difference. Sasha read the email twice, her heart swelling with a mixture of gratitude and hope. She forwarded it to her father, who replied with a simple message: "This is why we fight." As the months passed, the ripple effects of the incident continued to spread. Other airports began adopting similar reforms, and advocacy groups pushed for broader changes across the transportation industry. The conversation about bias and discrimination extended beyond the TSA, touching on issues in policing, education, and healthcare. For Sasha, the experience was transformative. It had been painful and humiliating, but it had also been a powerful lesson in resilience and the importance of speaking out. She had found her voice and learned how to use it to create change. One evening, as she and her father sat on the balcony, watching the city lights twinkle in the distance, she turned to him with a thoughtful expression. "Do you think things will ever really change?" she asked. Barack took a sip of his coffee, his gaze steady. "Change is slow," he said, "but every step forward matters. Every voice raised, every injustice challenged. It all..." So, pour nous tous capter, ça dit que petite là, après un nombre de temps, ça finit passer, il dit papa, est-ce qu'on pensait qu'on va changer dans qui ça? Dans bagay discrimination, dans couleur, est-ce qu'on va changer là-dedans? Papa répond comme papa, il dit petit moins, ça nous fait aller bon, nous t'es avancé, nous pas quitter ça arrêter comme ça. Il prend temps, mais il y a un bon changement quand même. Son ancien président, pendant 2 fois,
et je pense qu'il répond très bien. Il va dire non, pas rien qui a changé, mais pour moi-même, m'a dit non, pas rien qui a changé. Si vous avez fait petite présidence ça, et pour nous-mêmes, il y a plus mal pour nous. Thank you so much, everybody. This is that's it for today, and then I would like you to leave me a comment. Let me know what you think about this video. It is a sad video, guys. It's sad, and also it is an example for everybody. This video is very vidéo ça sont vidéo qui est très triste et pour nous ouais ça qu'a fait là pour ancien président. Alors je me dis ça déjà surtout fait Jésus-Christ ça c'est pas petite bah personne pas faire mais nous passer dans moment ça pas moment pour bagaille comme ça. Merci tout le monde, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse le monde là, que bon Dieu en contrôle tout le monde là. Thank you so much, everybody. May God bless the whole world. And thank you guys for all the support my video. Don't forget, if you first time you discover my channel, go ahead and give me a thumbs up, like, and share, and subscribe to my channel. Guys, this is a great story for everyone. It's a great example for everyone. Don't forget to watch it, guy. It is very good, guy. Very good. Not very good in certain things, but somehow it's sad, but it's a lesson to everyone in the world. Thank you so much, guys. Merci tout le monde pour patience nous. Pas oublier partager vidéo et puis abonner avec channel là. Ciao, ciao. See you on another video. Après ça, nous sommes capables de voir dans l'autre vidéo encore. Que bon Dieu bénisse. Merci tout le monde.